Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, very nice. Please accept our obeisances ready for Shrimad Bhagavatam class. Okay, text number 12, huh? Yes, first canto, 15th chapter, text number 12. First canto. Yes. Yeah. Okay. So we can begin? Yes. Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 15, text number 12. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 1, глава 15, текст 12. So I'll read the Sanskrit. Yes, Guru Maharaj. You may read Sanskrit then word by word. Nateja Sata Bhagavan Yudi Shulapanir Vishma Pita Sangiricho Stram Adam Nijam Me Anye Pichaham Anunaiva Kalevarana Prapto Mahendra Bhavane Mahad Anardam Yat, by whose? Yat, чьим? Tejasa, by influence. Теджаса, влиянием. Ata, at one time. Атха, однажды. Bhagavan, the personality of Godhead, Lord Shiva. Бхагаван, личность Бога, Господь Шива. Yudhi, in the battle. Юдхи, в битве. Shulapani, one who has a trident in his hand. Шулапани, тот, кто держит в руке трезубец. Vishmapita, astonished. Висмаапита, удивленный. Sagirija, along with the daughter of the Himalaya mountains. Вместе с дочерью Гималая. Astram, weapon. Оружие. Adat, awarded. Наградил. Nijam, of his own. Своим собственным. Me, unto me. Меня. Anye api, so also others. Так, что и другие. Cha, and. И. Aham, myself. Я. Amuna, by this. Этим. Eva, definitely. Несомненно. Kalevarena, by the body. Этим телом. Prapta, obtained. Обрел.
Maha Indra Bhavini, in the house of Indradev. В доме Индрадев. Mahat, great. Великий. Asana Ardam, half elevated seat. Почетное сиденье. Translation: it was by his influence only that in the fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus he, Lord Shiva, became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me, and in addition I was able to reach the heavenly planets in the present body and was allowed a half-elevated seat. Перевод. Только благодаря его влиянию я смог удивить в бою личность Бога Господа Шиву и его жену, дочь Гималаев. Так он, Господь Шива, остался доволен мной и подарил мне свое оружие. Другие полубоги тоже отдали мне свое оружие. И к тому же я смог достичь райских планет в этом самом теле. И там мне отвели почетное место. Purport. By the grace of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, all the demigods, including Lord Shiva, were pleased with Arjuna. The idea is that one who is favored by Lord Shiva or any other demigod may not necessarily be favored by the Supreme Lord, Sri Krishna. Ravan was certainly a great devotee of Lord Shiva, but he could not be saved from the wrath of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra. And there are many instances like that in the histories of the Puranas. But here is an instance where we can see that Lord Shiva became pleased even in the fight with Arjuna. The devotees of the Supreme Lord know how to respect the demigods, but the devotee of the demigods sometimes foolishly think that the Supreme Personality of Godhead is no greater than the demigods. By such a conception, one becomes an offender and ultimately meets with the same end as Ravan and others. The instances described by Arjuna during his friendly dealings with Lord Sri Krishna are instructive for all who may be convinced by the lessons that one can achieve all favors simply by pleasing the Supreme Lord Sri Krishna, whereas the devotees or worshippers of the demigods may achieve only partial benefits, which are also perishable, just as the demigods themselves are. Another significance of the present verse is that Arjuna, by the grace of Lord Sri Krishna, was able to reach the heavenly planet, even with the self-same body, and was honored by the heavenly demigod Indradev, being seated with him half elevated. One can reach the heavenly planets by the pious acts recommended in the Shastra in the category of fruitive activities. And as stated in Bhagavad Gita 9:21, when the reactions of such pious acts are spent, the enjoyer is again degraded to the earthly planet. The moon is also on the level with the heavenly planets, and only persons who have performed virtues, only performing sacrifice, giving charity, and undergoing severe austerities can be allowed to enter into the heavenly planets after the duration of life of the body. Arjuna was allowed to enter into the heavenly planets in the selfsame body simply by the grace of the Lord. Otherwise, it is not possible to do so.
The present attempts to enter into the heavenly planets by the modern scientists will certainly prove futile because such scientists are not on the level of Arjuna. They are ordinary human beings without any assets of sacrifice, charity, or austerities. The material body is influenced by the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. The present population is more or less influenced by the modes of passion and ignorance, and the symptoms for such influence are exhibited in their becoming very lusty and greedy. Such degraded fellows can hardly approach the higher planetary systems. Above the heavenly planets, there are many other planets also, which only those who are influenced by goodness can reach. In heavenly and other planets within the universe, the inhabitants are all highly intelligent, many more times than the human beings, and they are all pious in the higher and highest mode of goodness. They are all devotees of the Lord, and although their goodness is not unadulterated, still they are known as demigods, possessing the maximum amount of good qualities possible within the material world. Комментарий Шилпрупады. По милости Верховной Личности Бога, Шри Кришны, все полубоги, в том числе Господь Шива, были довольны Арджуной. Подразумевается, что тот, кому благосклонен Господь Шива или любые другие полубоги, еще не обязательно добивается благосклонности Верховного Господа Шри Кришны. Равана был, безусловно, великим преданным Господа Шивы, но это не спасло его от гнева Верховной Личности Бога, Господа Рамачандры. В исторических хрониках Пуран есть много подобных примеров. Здесь же мы видим пример того, как Господь Шива был удовлетворен, даже сражаясь с Арджуной. Преданные Верховного Господа знают, как оказывать почтение полубогам, но преданные полубогов иногда по глупости считают, что Верховная Личность Бога находится на одном уровне с полубогами. Придерживаясь таких представлений, человек становится оскорбителем, и в конечном счете его ждет такой же финал, как Равану и других. Эти примеры, приведенные Арджуной из истории его дружеских отношений с Господом Шри Кришной, поучительны для всех, кого они могут убедить в том, что можно получить все блага, просто удовлетворяя Верховного Господа Шри Кришну, тогда как преданные полубогов, то есть те, кто им поклоняется, могут обрести лишь неполное благо, приходящие, как и сами полубоги. Другая особенность этого стиха в том, что по милости Господа Шри Кришны Арджуна смог достичь райской планеты, находясь в этом теле. И небесный полубог Индрадева оказал ему почтение, усадив возле себя на сиденье чуть более низкое, чем его собственный трон. Райских планет можно достичь, совершая благочестивые действия, рекомендованные в шастрах, в разделе, посвященном кармической деятельности. И, как сказано в Бхагаватгите 9.21, когда реакции таких благочестивых действий исчерпываются, наслаждающийся ими вновь опускается на эту землю. Луна тоже находится на уровне райских планет, и только те, кто был добродетелен, совершал жертвоприношения, суровые аскезы, раздавал милостыню, могут получить доступ на райские планеты по завершении жизни в этом теле. Арджуне было позволено попасть на райские планеты в этом же теле только по милости Господа. Иначе это невозможно. Попытки современных ученых попасть на райские планеты, несомненно, будут тщетными, поскольку таким ученым далеко до уровня Арджуны. Это обыкновенные люди, не совершавшие никаких жертвоприношений, аскез и не занимавшиеся благотворительностью. Материальное тело находится под влиянием 3 гун материальной природы – благости, страсти, невежества. Люди нашего времени в той или иной степени находятся под влиянием гун, страсти, невежества. И признаки этого влияния проявляются в том, что они стали очень жадными и похотливыми. Такие деградировавшие личности едва ли способны приблизиться к высшим планетным системам. Выше райских планет есть много других,
которых могут достичь лишь те, кто находится под влиянием гуны благости. На райских и других планетах Вселенной обитатели очень разумны, во много раз разумнее людей. Все они очень благочестивы и находятся под влиянием высокой или высшей гуны благости. Все они преданные Господу. И хотя благость, под влиянием которой они находятся, не совсем чиста, они все же известны как полубоги, обладающие максимумом положительных качеств, которыми можно обладать в материальном мире. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. All right, so we're hearing from Arjuna. Arjuna has come back from Dwarka and he's meeting with Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira was very anxious to know the situation in Dwarka. Итак, мы слушаем то, что рассказывает Арджуна. Арджуна вернулся из Двараки, и он разговаривает с Махараджем Юдхиштхира. Юдхиштхира был очень обеспокоен той ситуацией, которая возникла. So Maharaj Yudhisthira had detected many different inauspicious omens indicating that something unpleasant had happened. И Махарадж Юдхиштхир стал обнаруживать множество неблагоприятных признаков, которые указывали на то, что происходит что-то нехорошее. Maharaj Yudhisthira was therefore anxious to hear from Arjuna what actually was happening, what was the situation in Dwarka. And Arjuna is replying. И, будучи обеспокоенным, Махарадж Юдхиштхира стал расспрашивать Арджуну, что же происходит, что же было в Двараке, куда отправлялся Арджуна. Арджуна рассказывает. Thank you. So Arjuna is describing how when Krishna was present, Arjuna was endowed with many wonderful abilities, many wonderful qualities, and he was able to perform many wonderful feats. И Арджуна описывает, как во время присутствия Господа Кришны Арджуне удавалось обладать множествами качеств, и он проявлял удивительные способности. So Arjuna is remembering many of the different events which had taken place. So here in this verse, he's describing about how he had wonderful dealings with Lord Shiva. И Арджуна вспоминает разные события, которые случались с ним за это время, и в данном случае, в данном стихе он вспоминает чудесные события, связанные с его взаимоотношениями с Господом Шивой. That he was induced to fight against Lord Shiva, and Arjuna fought so well that Lord Shiva was pleased with him, and Lord Shiva benedicted him by giving him some of his own weapons. В этой ситуации Арджуна удивил Господа Шиву. Он так замечательно сражался с ним, что Господь Шива был удовлетворен и благословил его, подарив ему одно из своих личных оружий. So Srila Prabhupada points out some important factors in this matter, that we should not think that just because you please a demigod like Lord Shiva, that you will be pleasing the Supreme Lord also. И в комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает один из важных моментов касательно этого стиха. Он заключается в том, что не стоит думать, что удовлетворив полубогов, таких как Господь Шива даже, можно автоматически удовлетворить Верховного Господа. And Prabhupada gives the example about people, different worshippers of Lord Shiva, like particularly he mentions Ravan, how Ravan was a great devotee of Lord Shiva, but he was not pleasing to the Supreme Personality of Godhead, and ultimately the Lord came as Lord Ramachandra and killed Ravan. Шрила Прабхупада в связи с этим приводит примеры тех, кто поклонялся Господу Шиве. В данном случае он упоминает Равану, который был великим преданным Господа Шивы, но тем не менее он не удовлетворял Верховного Господа, и Господь пришел как Господь Рамачандра и убил Равану.
in the 10th canto Shrimad Bhagavatam, we have the example of the demon Vrikasura, who was also a great devotee of Lord Shiva. And he was offering pieces of flesh from his body into the fire to satisfy Lord Shiva. В 10-й песне Шримад Бхагаватам есть история про Врикасуру, который старался удовлетворить Господа Шиву. Суровая аскеза, он отрезал куски плоти от себя и бросал их в огонь, предлагая так Господу Шиве. He was trying to get Lord Shiva to appear in front of him. So he'd been cutting flesh from his body without success, so he decided that he would cut off his own head and offer it in the fire to Lord Shiva. Таким действием Врикасура пытался вызвать Господа Шиву прямо перед собой, и увидев, что отрезание кусков плоти от своего тела не приносит результата, он в конечном итоге решил отрезать голову и предложить ее в огне Господу Шиву. So he took his bath in the sacred lake, and while his body was dripping wet, he prepared himself to cut off his own head, and so that his head would fall into the fire. But just before he was able to do that, Lord Shiva took compassion on him, and Lord Shiva appeared. Он совершил омовение. Этот демон совершил омовение в озере, чтобы голова была чистой, и он уже собрался отрезать ее, замахнулся для того, чтобы срубить и предложить в огонь. Господь Шива смилостивился и появился перед Врикой. And then Lord Shiva he'd come to the demon, so he asked the demon, "What benediction do you want? What is it you want from me?" And so the Vrikasura then told Lord Shiva that he wanted the benediction that whoever's head he will touch with his hand, that person's head would fall off. And Lord Shiva was obliged to give that benediction. Господь Шива из сострадания, появившись перед Врикой, спросил его, что же ты хочешь, какое благословение ты хочешь от меня? На что этот демон сказал: я хотел бы благословение такое, к чьей голове я коснусь, та голова пусть немедленно слетит с плеч. И Господь Шива пообещал ему дать ему такое благословение. So that demon Vrikasura, after getting that blessing from Lord Shiva, then he wanted to touch Lord Shiva's head. He was such a demon that he'd been worshipping Lord Shiva, and then he wanted to kill Lord Shiva. Как только Врика получил это благословение, он захотел прикоснуться к голове Господа Шивы. Он был настолько демоничен, что, несмотря на то, что он поклонялся Господу Шиве, он захотел его же и убить. And of course, Lord Vishnu had to come in a form of a Brahmana and trick Vrikasura into touching his own head. And when Vrikasura touched his own head, then his own head fell off. So Lord Shiva was saved by the grace of Lord Vishnu. Как и полагается, на помощь пришел Господь Вишну, появившись там же в образе Брамана, и он перехитрил Врикасуру, так или иначе убедив его прикоснуться к своей собственной голове, после чего голова Врикасуры укатилась с плеч. И так Господь Шива был спасен по милости Господа Вишну. So we can understand something of the mentality of these people who are worshippers of demigods. What is their nature? How they're very demoniac often. Мы из этой истории можем понять умонастроение таких поклоняющихся, насколько они демоничны. And Ravan was also very demonic person. He was so demoniac that he kidnapped the wife of Lord Ramachandra for his own personal enjoyment. Равана был не менее демоничен. Он дошел до того, что похитил жену Господа Рамачандры для собственного наслаждения. Although he was keeping many beautiful women in his harem, in his palace for his enjoyment, it was not enough for him, and he kidnapped Mother Sita also, with the idea that he would enjoy her also.
Несмотря на то, что он содержал целый гарем прекрасных женщин в своем дворце, ему этого было мало, и он дошел до того, что решил похитить мать Ситу для того, чтобы единолично ей наслаждаться. So you can understand these people who worship the demigods are often offensive in many of their activities. And because of their offenses, they bring disaster on themselves. Те, кто поклоняются полубогам таким образом, очень часто оскорбительны в своих действиях, что является причиной их же собственного разрушения или поражения. So Srila Prabhupada points out how although the demons deal in a very disrespectful way with people, the devotees are always respectful. They respect the demigods and they offer the greatest respect, of course, to the Supreme Lord. Поклоняющиеся полубогам очень непочтительны к Верховному Господу, в то время как преданные Верховного Господа очень почтительны к полубогам и еще более почтительны к самому Верховному Господу. A devotee will offer respects to all the different demigods because they know within the heart of the demigods there's also the Supreme Personality of Godhead. Истинный преданный всегда почтителен ко всем полубогам, поскольку знает, что в сердце каждого полубога находится Верховная Личность Бога. So Arjuna, while fighting with Lord Shiva, still he maintained respect for Lord Shiva and he was able to enjoy friendly dealing with Lord Shiva. Мы видим, что Арджуна, несмотря на то, что он сражался с Господом Шивой, тем не менее внутри он сохранял почтительное отношение к нему и добился дружеских взаимоотношений с Господом Шивой. And ultimately he was able to have the greatest intimate friendship with Lord Krishna. That was Arjuna's pleasure. В конечном итоге он достиг очень близких взаимоотношений с Господом Кришной. But the demons, those who are not devotees, they think of the Supreme Personality of Godhead as being an ordinary person or just another demigod. They put him on the same level with the other demigods, and in this way they become very offensive. Но демоны или непреданные Верховного Господа считают Верховную Личность Бога обычной личностью, одним из полубогов, и потому очень непочтительны и даже оскорбительны к Господу. And the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Abhajananti mamudha manushim tanamashitam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. That the foolish mock at me, descending amongst them like an ordinary person. They do not know my transcendental nature and supreme position over all that be. В Бхагавад-гите Господь Кришна приводит этот известный текст Аваджананти Мамуха Манушим Танамашидха, который означает, что глупцы смеются надо мной, принимая меня за обычного человека, они не понимают моей высшей трансцендентной нетленной природы. So the demigods are not on the same level as the personality of Godhead, but the demons are not able to understand that, and they minimize the position of the Supreme Lord. Таким образом, полубоги никогда не находятся на том же уровне, что Верховный Господь, но демоны не знают этого, принижая положение Верховного Господа. And you can see the Mayavadis, those who are Mayavadis, they think also of Lord Krishna as being just another ordinary deity. They think all the gods are one, everybody's one, it's all one. So Krishna, Shiva, Brahma, all are one. Тот же самого настроения следует Майявади, они не понимают положение Верховного Господа, для них все едино, для них Господь Кришна одна из временных личностей, они считают, что Кришна, Шива, Брахма это все суть одно. And they fail to remember the words of the Vedas, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam, that amongst all conscious beings is one supreme conscious being, and amongst all eternals is one supreme eternal being, and that one
person is the personality of Godhead. Если мы обратимся к Священным Писаниям, мы увидим этот текст знаменитый. «Не тяните нам, тщетно нам, среди всех сознающих живых существ есть высшее сознающее существо, среди вечных живых существ есть высшее вечное живое существо, выше других находящееся». So those who worship the demigods, they can get, as described in Bhagavad Gita, antavat tuvalam tesham tad bhavati alpamedasham. That the worshippers of the demigods, they're less intelligent. They're described as having small brains, alpamedasha, because the results of their worship are limited and temporary. В Бхагавад-гите есть стих о тех, кто поклоняется полубогам. Антавату бхалам тешам алпамедхасам. То есть те, у кого не достает достаточно разума, поклоняются полубогам, а это поклонение дает результаты, которые ограничены и временны. And those who worship the demigods, then they may go to the planets of the demigods. But those who worship the Supreme Lord Krishna, they will go to his supreme abode. Также говорится, что те, кто поклоняются полубогам, после смерти отправляются на планеты полубогов. Те же, кто поклоняются Господу Кришне, в конечном итоге возвращаются в его высшую верховную обитель. So the planets of the demigods are within the material realm. They're within the world of birth and death. The demigods themselves are also in the wheel of birth and death. And so the results of worshipping demigods is you stay in that wheel of birth and death. Планеты полубогов находятся в пределах материальной реальности, где господствует рождение и смерть, и потому плоды, которые получает человек, поклоняясь полубогам, в итоге также находятся под влиянием рождения и смерти или разрушаются. And so then the second pastime, which is also described in this one verse, is how Arjuna was able to reach the heavenly planets in the same body, without changing his body, he was able to go up to the heavenly planets. Вторая история, которая здесь упоминается в этом стихе, это то, что Арджуна смог достичь планет полубогов в этом же теле, в котором он и был. Now, usually going up to a higher planet, it would require giving up one body and taking another body. But Arjuna, by the grace of Lord Krishna, he was able to go to the higher planets in the same body. Обычно, чтобы достичь райских планет, необходимо сменить тело, оставить нынешнее тело, получить другое, после этого попасть на планеты. Но Арджуна, милостью Господа Кришны, смог достичь райских планет в этом же теле. So Srila Prabhupada discusses about the actual qualification necessary to go to higher planets. That the qualification, of course, it's not simply that build a spaceship and go to the moon and enjoy the heavenly planets. It's not quite like that. И Шрила Прабхупада далее рассуждает о квалификации того, кто пытается достичь других планет, в случае райских планет. Для этого недостаточно просто построить космический корабль и достичь рая. The actual qualification to enter into the higher planets is that one has to have performed some pious activities. One has to have done things like given charity and performed austerities and even done some sacrifices. Истинная квалификация заключается в совершении благочестивых действий. Человек должен совершать жертвоприношения, проходить аскезы, раздавать милостью, и тогда он сможет достичь райского уровня. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about these three things: yagna, dan, and tapa. And he said these things should never be given up by anyone, even great saintly persons. They should do these things. В Бхагавад-гите Господь Кришна упоминает три важных составляющих: ягья, дана и тапа. И говорит о том, что эти три вида деятельности никогда нельзя отвергать, потому что им следуют даже великие души, великие мудрецы. So yagna
in the Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan. The Sankirtan, the chanting of the holy names, is the real yagna for people to perform. Яги в Кали-югу — это Кали-юга Дхам Харинам Санкиртан, то есть дхарма в нашу эпоху — это санкиртан или совместное повторение святого имени Господа. It's not just any kind of yagna, not just lighting a fire and chanting some mantras, but it's actually giving up the fruit of our work and offering it to the Lord. И истинная ягья это не в наше время, это не просто повторение мантры перед костром, повторение мантр перед костром, необходимо предлагать всю деятельность Верховному Господу. And then dan, we should give charity. We may say, well, I'm poor, I don't have much wealth, I'm not able to give charity to anyone. But we should give some form of charity. It can be in the form of the holy name. Just by chanting the holy name, we're giving the greatest charity. Дана — это пожертвование. Многие могут сказать, что я беден, у меня в наше время нет таких больших средств, не способен совершать пожертвования. Но истинным пожертвованием является раздача святого имени, когда мы берем и раздаем святое имя. Это истинная благотворительность. And then tapa, austerities. Austerity means we should give up our pride and we should become humble. И аскеза. Через какую аскезу мы должны проходить? Это в наше время отринуть гордость и развивать смирение. So performing austerities, it requires controlling our mind and senses and accepting voluntary some difficulties. Наша аскеза также контролировать ум и чувства и добровольно принимать на себя связанные с этим трудности. Controlling the mind and senses requires us to stay away from all kinds of sinful activities, intoxication, and drugs, and all kinds of alcohol and so on. They're all against the mood of austerity. Austerity is to give up all these sinful things. Также одной из видов аскезы для нас является отвержение видов греховной деятельности, отказ от интоксикации, любого вида наркотиков, любого вида интоксикации, так как интоксикацию убивают аскетизм. So everyone is encouraged to do these things. Everyone, regardless of their economic or social position, everyone who wants to cultivate a better life in the future, they should perform these acts of yagna, dan, and tapa. Поэтому те, кто желает лучшей жизни, должны стараться никогда не отвергать и, наоборот, вовлекаться в эти три вида деятельности: яги, дана и тапу. So Prabhupada talks about material scientists, how they have no regard for these things. There's no thought in their minds of any kind of doing any sacrifice or charity or austerity. They simply desire to go somewhere to enjoy and try to exploit the place. Шрила Прабхупада далее говорит об ученых, о том, что у них в мыслях нету, о том, чтобы заниматься благочестивой деятельностью. Все, что они хотят, это хотят когда-то отправиться, чтобы наслаждаться там или эксплуатировать какие-то ресурсы. We know from the history of the world how people like the Europeans, they sail to the USA and to South America, and they simply exploited the countries.
В истории есть примеры о том, как европейцы добирались до других мест, до других континентов, в Северную Америку, нынешнюю США или Южную Америку, и потом эти места завоевывали и просто наслаждались им. The first people who came in from Europe into South America, they killed all the people who were living there in South America. Первые европейцы приезжали на территорию Южной Америки и убивали местное население для того, чтобы захватить территории. And similar in the USA, there were people like Indians, Red Indians there in the USA, but the early settlers came in and they fought with them and killed them all. То же самое и в Северной Америке, на территории нынешнего США, приезжали европейцы, убивали местное население краснокожих индейцев для того, чтобы пользоваться этими ресурсами. So in this way, you can see that mood, how everyone wants, they may go some other place, they go with the mood to exploit it for their own sense gratification. Поэтому, куда бы ни направлялись такие люди, их настроение будет всегда одним и тем же. Они хотят в новом месте просто наслаждаться, эксплуатировать ресурсы. But Arjuna didn't have that kind of mood. When Arjuna went to the higher planets, because he was a devotee, he was in the mood of a servant. Но у Арджуны не было такого настроения, поскольку он был преданным и находился в настроении слуги. And because he has that consciousness, he was able to enter into the higher planets, and he was able to have an association with his seminal father, who was King Indra, and he was able to sit on the same level along with his father. И благодаря тому, что у Арджуны не было такого греховного настроения, он был квалифицирован войти на райские планеты и встретиться там со своим биологическим отцом, от которого он произошел, с Господом Индрой, и даже сел по одну руку возле него на сиденье. And so Prabhupada talks about how people today, they're all full of the mode of passion and ignorance, and they don't have any good qualities. They're lusty and greedy. Шрила Прабхупада далее в комментарии говорит о том, как люди в настоящее время находятся под влиянием низших гун, страсти и невежества, а потому жадны и похотливы. So Prabhupada says that they cannot go to the higher planets. They have no qualification, no good qualifications. Шрила Прабхупада подводит итог, говоря, что они не могут попасть на райские планеты, поскольку у таких людей нет квалификации. And Prabhupada talks about how in the upper region of the universe, all of the inhabitants are very intelligent and they're very much in the mode of goodness. He said that their mode of good, they may not be fully pure, but they're very, they do have that good quality, that the predominance of goodness in their nature. Далее Шрила Прабхупада говорит о том, что на высших уровнях на высших уровнях Вселенной, на тех планетных системах живые существа очень возвышенные, они находятся под влиянием высокой или высшей гуны благости, и потому обладают большим количеством положительных качеств. And they're fully, because they're in the mode of goodness, they're devotees of the Lord, but not yet pure devotees. They have some contamination, maybe some desire to enjoy a little of the material world, to enjoy the higher portions, the higher planets in the material world. But they're very pious and pure. As far as the rest of the people in the material world goes, they're very superior. И поскольку они находятся, такие живые существа, на высших планетах под влиянием высокой гуны благости, они являются преданными Господа, хотя не являются чистыми преданными Господа. У них присутствует осквернение, присутствует некоторое желание наслаждаться материальным миром, возможно, они желают какую-то часть, какую-то порцию материальных наслаждений, но, тем не менее, они очень благочестивы.
And so it was by the grace of Arjuna's connection with Lord Krishna that it was possible for him to go there to these higher planets. Поскольку Арджуна был связан с Господом Кришной, поскольку у него была поддержка, то он смог достичь вот этого уровня, высокого уровня райских планетных систем. When you have the right connections, then you can go anywhere, you can do anything if you know the right people. So Arjuna, he knew Lord Krishna, and because of his connection with Lord Krishna, he could go anywhere and do anything. Когда есть такая связь с каким-то важным человеком, то перед другим открываются все двери. Точно так же и Господь, вернее, Арджуна был связан с Господом Кришной, и потому у него была возможность попасть в эти места, на эти уровни. Sometimes we would say in the material world, we would say it's not what you know, but it's who you know which is important. And so the same seems to be true here, that it's not what Arjuna knows, but it's who he knows. And because he's known, because of his connection to Lord Krishna, he can go anywhere. Иногда в материальном мире есть такое выражение, часто говорят, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Точно так же и с Арджуной. Не важно, что знал Арджуна, важно, кого знал Арджуна. Поскольку у Арджуны он был связан с Верховным Господом, он мог попасть куда угодно, перед ним были открыты все двери. So not only could he go anywhere, but he could do anything also. He could even fight with Lord Shiva and please him and get weapons from him, be given honor, and go to heavenly planets and be honored by Indra, sit on the same level as Indra. И благодаря тому, что Арджуна был связан с Кришной, не только куда угодно мог попасть, он все что угодно мог делать. Он мог получить любое оружие, он мог посражаться с кем угодно, в частности с Господом Шивой. Он получал везде почет, он смог попасть на райские планеты, сесть рядом с Индрой на сидении. Someone else, may try to go there, and they may say, well, what are you doing here? You have no right to be here, not qualified, get out from here. But Arjuna, he was welcomed and honored. Даже если человек, к примеру, смог попасть в какое-то место, каким-то образом даже пробраться, в следующий момент могут сказать, что ты здесь делаешь, какое ты имеешь право здесь находиться, вон отсюда пошел. Но Арджуна, благодаря своей квалификации, благодаря связи с Господом Кришной, он мог находиться где угодно, и в данном случае на высоких райских планетах. Рядом с Индрой. So this is the wonderful thing about being a devotee of Krishna. Just like, we may go ourselves as devotees of Krishna, by identifying ourselves as devotees of Krishna, and then we're given certain facilities, we're given more opportunity to do more service for Krishna. Поэтому есть такая чудесная вещь – быть преданным Кришне. И осознавая в полной мере себя преданным Кришне, мы можем ожидать больших возможностей и использовать все это для служения Господа Кришне. So we all want to be like Arjuna and stay connected to Krishna. Be conscious of how fortunate we are to be connected to Krishna and the Krishna society, and to be engaged in the service of Krishna. It's the greatest credit for us. Мы все хотим быть связаны с Господом Кришной, как Арджуна. Мы хотим осознанно ценить то, как мы связаны с Господом Кришной, как мы связаны с обществом Кришны, и использовать все для служения Кришне, и быть полностью занятым в служении Ему. But if we give up the service of Krishna, then, as we say, again you become a mouse, punar mushtika baba, that
Previously, you may have been a great lion, but when you give up the connection to Krishna, then you're no more significant than a little mouse. И это большая заслуга преданного служения для нас. Но если же мы оставляем преданное служение, то мы можем все потерять и стать крохотной мышкой. Пунармушика Бхава. Пока мы связаны с Кришной, мы огромный лев, но как только мы теряем эту возможность, мы становимся малюсенькой мышкой. All right, so we'll stop here now. We'll ask if there's any questions. Хорошо, мы на этом остановимся. Может быть, есть у кого-то какие-то вопросы? Are there any questions? Я вижу, участники поднимают руки. Кто будет координировать? Я могу вызывать, да? Или есть организаторы? Маджи Карпура Манджари. Вы вызываете. Кто? Вы. Хорошо. Первым поднял руку, по-моему, Махашакти Прабу. Вот здесь подписано, если не ошибаюсь. Пожалуйста, включите микрофон и задайте ваш вопрос. Следующим Карпура Манджари Маджи, следующим Эмин Алиев, следующий Александр. Хари Кришна, огромное спасибо за лекцию прекрасную. Вот вопрос такой, Махарадж хотел вам задать. Вот преданный теряет вкус к преданному служению, да, и как бы хочет, говорит, вот не могу там следовать обетам, например, повторять 16 кругов, очень трудно. И хочет уйти из общества преданных, там, ну, как, может быть, дома пожить или еще как-то. Вот что вы посоветуете в этой ситуации, что преданному этому как бы сказать, чтобы он остался заниматься саданой бхакти, как-то вдохновить его или еще что-то такое. Хари Кришна. The question from Mahashakti Prabhu. His question, thank you, Guru Maharaj, for your wonderful class. My question is, I have one person who lost taste to devotional service. He haven't enough strength for following principles, chanting 16 rounds. He said, this person said, it's very hard to me, it's not easy to me. And this person wanted to give up the way of devotional service. What should we say him? What can we suggest him? What kind of words should we find for him for encourage him? Well, you have to encourage him to do whatever he can. He may not be able to follow all the principles, or he may not be able to chant all the time, 16 rounds, but let him do whatever he can. You know, he cannot chant 16 rounds, maybe he can chant a less number of rounds, you know. He can't follow 4 principles, let him try to follow 3 principles then. But try to encourage him to, you know, to keep going and to keep associating with devotees, even though he can't follow everything, but encourage him tell him that Krishna consciousness is for everyone. We know not everyone can follow everything, but, you know, it doesn't mean you cannot associate with devotees. Мы можем посоветовать такому преданному делать максимально, что он может. Если такой преданный не может следовать 16 кругам, пусть он читает максимально возможное количество кругов. Если он не может следовать 4 принципам, пусть следует 3 принципам, но важно, чтобы он продолжал общение, важно, чтобы он шел так или иначе по духовному пути. Нужно сказать ему, что сознание Кришны для каждого. Важно сохранять общение с преданным. Yeah, Krishna consciousness is for everyone. You know, do what you can. And even if you can only come and eat prasadam, you should do that. Even if you can't follow any principles, you can't do any chanting, still you should come and eat prasadam.
Да, сознание Кришны для каждого. Нужно просто приходить, общаться, есть прасад. Если человек не может чему-то следовать, пусть следует тому, чему может. Главное, пусть приходит, вкушает прасад, общается. And come and join in the kirtan. Anyone can join in the kirtan. Пусть приходит, наслаждается киртаном. Любой может прийти, послушать приятный киртан. So in this way, he will certainly get some spiritual benefit, even though he can't follow everything. You know, he's not a brahmana, but it doesn't mean he can't join in the Krishna conscious program. Everyone can chant Hare Krishna and eat prasadam. Поэтому достаточно в этой ситуации приходить и исследовать, насколько это возможно. Может быть, этот человек не сможет действовать на уровне брамана, но в любом случае сознание Кришны каждому доступно. Каждый может прийти, петь, вкушать. Okay. Это понятно? Next question, Guru Maharaj. Yes, thank you, Guru Maharaj. The answer is yes, thank you. Next question. We have a few questions in the from participants. Следующий участник у нас Матаджи Карпурамаджари поднимал руку, пожалуйста. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Дорогой Махарадж. Передать, пожалуйста, благодарность за то, что уделил время. И еще хотела спросить, а почему Шрила Прабхупада так много внимания уделяет в писаниях, в комментариях своих западным людям, что про поклонение полубогам? У нас нет, нет такой проблемы. У нас другая обусловленность местными традициями, религиями, которые мы исследовали раньше. И также уделяют внимание Майяваде очень много внимания. С чем это связано? Next question is Karpuramanjari Mataji. She is one of organizers and she very obliged to you, Guru Maharaj, then you find a time to give class for all devotees here. And her question is why Srila Prabhupada in his purports so much time described and analyzed about demigods worshipping and Mayavadi. For Western people is not so much important because in West there is no tradition to worship demigods or be Mayavadi. Why Srila Prabhupada stressed so much the demigods worshiping? Well, there is demigod worship in Mayavadi in Western countries. And there is a lot of impersonalism. There's a lot of Mayavadi philosophy being promoted in the Western countries. And even in Russia, I see in Russia they have a lot of demigods, different, they put, I see everywhere Ganesh and Shiva and so many different demigods are there in Russia. And so these things are there. На самом деле на Западе достаточно много людей поклоняется полубогам, и также достаточно много людей Майявади. Майявада распространена в странах Западах, и даже поклонение полубогам достаточно распространено. Даже в России я видел, что очень много людей ставят себе Ганешу, Господа Шиву, еще кого-нибудь. Даже в России люди часто поклоняются им. So the idea is you have to know about these things. We have to, Prabhupada is warning us because these things are there, and that danger is going to come. And we should be aware what is the problem, what's the difference. Поэтому Шрила Прабхупада предупреждает нас о том, что в этом есть опасность, как правильно вести себя с точки зрения философии, потому что это достаточно часто распространено. Even when I went to the temple, I joined the Krishna consciousness movement more than 50 years ago. And when I went to the temple first time, they asked me, who is God? And I said, I'm God. And so are you. We're all God. And so they laughed at me. So I was a Mayavadi, you could say.
mm, mm, I cannot hear everything, Guru Maharaj. Please repeat the Voice is second part of breaking, your huh? sentence. Voice is breaking. Mhm. A little Okay. bit. Not. Yeah. Okay. So I was saying that when I first went to the temple, they asked me, "Who is God?" And I said, "I'm God." And I said, "You're God," and we're all God. Гуру Махарадж рассказывает, что когда он первый раз пришел в храм, то его спросили про Бога, он сказал, все есть Бог. То есть в каком-то смысле он даже сам был Майявади. То есть это достаточно распространенная философия в Западе. Мгм. So certainly demigod worship is popular, and Mayavadi philosophy is also there too. I mean, Prabhupada gave us a pranam mantra that he's preaching the message of Lord Chaitanya just to save the world from impersonalism and voidism. Поэтому Шрила Прабхупада пришел, чтобы спасти страны Запада, в которых достаточно много поклонений полубогам и Майявади. Даже в его пранама-мандре указывается, что он принес философию и милость Господа Чайтани в страны Запада, зараженные философией Майявады и пустоты. So definitely these philosophies are there in the Western world. Так что очевидно, что эти философии присутствуют здесь, в западном мире. Next question. Yeah. Амин Алиев, Прабху, ваш вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Искренне спасибо вам, преданные. И спасибо, Махашакти Прабху, вы прям буквально сердце прочитали ваш вопрос. Вопрос был такой, я вчера так увлекся, прочитал Шримад Бхагаватам, 4-ю песнь, 4-ю главу, да. И там я наткнулся там на такое, в 30-м тексте, пишет, что Задакши, который так жестокосерден, что недостоин звания Брахмана, утвердится дурная слава. Люди будут осуждать его за то, что он оскорбил собственную дочь, не помешав ей покончить с собой, и за то, что он ненавидит верховную личность Бога. Вот хотел спросить вопроса, а здесь, то есть я хотел бы, чтобы меня поправили, подкорректировали. Я правильно понял, что иногда Господа Шиву называют верховной личностью Бога, потому что, ну, он как бы, как Шрила Прабхупада приводил пример, да, вот как есть молоко и йогурт, да, то есть и Господь Шива, как Кришна молоко, а Господь Шива йогурт. То есть, возможно, иногда можно, ну, там, иногда называют, да, то есть, получается, Господа Шивы верховной личностью Бога. Там Дакша, ну, ненавидел и завидовал Господу Шиве за его, ну, чистую преданность Кришне. Вот. И еще один маленький вопрос потом, если можно будет, маленький совсем. So the question about Lord Shiva. Yesterday I read Srimad Bhagavatam, 4th canto, 4th chapter, text number 13. And in this verse described how Daksha was so cruel that he offends his daughter, and also he hate Supreme Personality of Godhead. But Supreme Personality of Godhead said about Lord Shiva. And in today's verse also, Lord Shiva named Bhagavan, or Personality of Godhead. So the question is, can we sometimes said Lord Shiva as a Supreme Personality of Godhead, because it's like milk and yogurt? Vishnu or Krishna is a milk and the Lord Shiva is yogurt. Is it right or not? Yes, well, Vishnu is, Vishnu is the milk and Shiva's the yogurt, right? I didn't quite get what the point of the question was.
Point is in today's verse and also in the 4th canto Shrimad Bhagavatam, Lord Shiva named as Bhagavan or Supreme Personality of Godhead. Can we say that sometimes even Lord Shiva we may name as Supreme Lord? Yes, just like here, he's named as his Lord Shiva. Srila Prabhupada said sometimes, Lord Shiva is God of the material world. Krishna is the God of the spiritual world. Да, иногда Господа Шиву называют так, поскольку вот мы, да, видим в сегодняшнем стихе то же самое, поскольку Господь Шива — это Бог, один из Бог материального мира, а Господь Вишну — это Бог духовного мира. Lord Shiva represents Krishna's potency in the material world. Господь Шива представляет энергию Кришны в материальном мире. As you said, the milk becomes a yogurt here when it's in touch with the Maya. The Maya of the material world transforms the milk of the spiritual world into the yogurt here in this world. Так же, как духовная энергия под влиянием материальной энергии меняется, так же и молоко, соприкасаясь с субстанцией кислой, превращается в йогурт. Харе Кришна, спасибо вам. У вас какой-то маленький вопрос был? Не буду наглеть, по конце, если там время останется, тогда и потом. Харе Кришна, спасибо. Хорошо, вас понял. Следующий вопрос по очереди у нас был с Александра Прабу, и потом его Шримад, пожалуйста. Сначала Александр Прабу, пожалуйста. So Lord Krishna also gave a benediction to Lord Shiva that his devotees would be more than his own. It's the blessing of Lord Krishna. Lord Krishna likes to glorify his devotee, Lord Shiva. Также Господь, это продолжение ответа на вопрос, также Господь Кришна отдает все эти полномочия для Господа Шивы, поскольку Кришне очень нравится прославлять своих преданных. Он прославляет таким образом Господа Шиву. And we see Lord Ramachandra worshipping Lord Shiva before he went to Lanka. And people asked about this to Prabhupada, that how is it Lord Ramachandra is worshipping Lord Shiva? And Prabhupada said, yes, Lord Ramachandra is telling Lord Shiva that I'm going to go there to Lanka, I'm going to go and kill your devotee. В Рамайне описывается, как Господь Рамачандра поклонялся Господу Шиве перед тем, как отправиться на Ланку. И люди некоторые задавали вопрос Шиле Прабхупаде, почему Господь Рамачандра поклонялся Господу Шиве. На что Прабхупада ответил, он сообщал Господу Шиве о том, что он сейчас отправится на Ланку, убьет его преданного Равану. So Lord Ramachandra was also showing the example to people how, following the Vedas, we'll worship Lord Shiva. So worship of Lord Shiva is the God of the material world. It can be done to help people to become closer to the Supreme Personality of Godhead. И таким образом Господь Рамачандра показывал пример того, как следовать ведической традиции и поклоняться Господу Шиве. Generally, people worship Lord Shiva for material benefit. Обычно люди поклоняются Господу Шиве, ожидая материальных плодов. But the more intelligent devotees will worship Lord Shiva to get his greatest mercy, which is to get devotion for the Supreme Personality of Godhead. Но наиболее разумные, преданные поклоняются Господу Шиве с тем, чтобы получить у него благословение, достичь Верховной Личности Бога. Okay. Харе Кришна. Спасибо вам, Махарадж. Искренне спасибо вам. Thank you so much, Guru Maharaj. Next question.
Alexander. Так, в чате, я так понимаю, вопрос. The question of Alexander in the chat. Hare Krishna, today Srila Prabhupada in his purport said that lust and greedy connect with the mode of ignorance, and what is manifest from mode of passion. From the mode of passion comes desire. Из гуны страсти рождаются бесконечные материальные желания. Lust comes from the mode of passion. Вожделение — это продукт гуны страсти. And that lust transforms into anger and greed. When our lust is satisfied, then we become greedy for more. And when we don't get what we want, when we don't get our desires, then we become angry. Вожделение, которое удовлетворяется, превращается в жадность и далее усиливается. А вожделение, которое не удовлетворяется, превращается в гнев. Next question of Alexander. In many lectures, Srila Prabhupada said that everybody who been in material world is demon. Is it refer only to Earth planet in Kali Yuga? Or maybe we can understand that everybody wants to enjoy in material world separate from the Lord. How can I understand properly? Everyone wants to enjoy separate from? He said that in many lectures, Srila Prabhupada mentioned that everybody who stayed in material world is a demon. Is it only for Kali Yuga? Or maybe Prabhupada means that everybody in material world wants to enjoy separately from the Lord? How can we understand? Well, yeah, everyone wants to enjoy separately. That's a demonic mentality, yes, to be separate from Krishna. You want to enjoy. Да, демонический менталитет означает желать наслаждаться отдельно от Бога. Everywhere, you could say everywhere there's divine and demoniac qualities. So there's a predominance of the divine qualities in the higher planets of the universe, and the predominance is more of the demonic qualities in the lower planets. Но преобладание более демонических качеств помещает живое существо на планеты греховные, адские, или, по крайней мере, низшие планеты. А в то время как преобладание более благостных качеств помещает живое существо на планеты райского типа или планеты полубогов. And so sometimes we do see some of the demigods behave in ways which are not actually the qualities of demigods, and they become very lusty or sinful. Тем не менее, вот этот признак демоничности иногда проявляется в том, что даже полубоги иногда себя ведут не самым лучшим образом, проявляют качества жадности или вожделения. And you have in the lower regions, you have people like Bali Maharaj and Prahlad Maharaj, and they're residing there in the lower regions of the universe, but they're very godly people. А иногда мы видим, что в более низших планетах могут находиться более божественные люди, такие как Бали Махарадж и Прахлад Махарадж, хотя те планеты более низкие, тем не менее, эти живые существа более божественные. So it's not hard, and it's not that only demons in the lower regions and only demigods in the top. No, but there's more divine nature in the upper region, and there's less divine nature in the lower region. Поэтому нет жесткой градации, что вот наверху только божественные, внизу только демоничные. Но на высших планетах более проявлены божественные качества, тогда как на низших планетах более демонические качества. Okay.
Next question. Матаджи Ватишачи, ваш вопрос. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Gurudev, my question is also about Shrimad Bhagavatam 2:1-18. Srila Prabhupada says in the purport that the chanting of the pranama, Omkara, is the first process of spiritualizing the mind. So we know that modern impersonalists meditate on the Om very often also. And can we say that this is their meditation is also the first process of the spiritualizing of mind? And can they come to devotional service by this meditation on the Om? На русском, пожалуйста. Да. Мой вопрос тоже по Шримад Бхагаватам 2:1-18. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что первой стадией одухотворения ума является медитация, является воспевание омкары, пранавы. И вот современные имперсоналисты очень часто медитируют на ом и тоже воспевают ом. И является ли их медитация таким образом вот этой первой стадией одухотворения? И могут ли они прийти к преданному служению через такую медитацию? Well, I don't think so. Generally, people who come to devotional service, you come by the mercy of a devotee. You don't just come by some impersonal meditation, but you need to have some contact with a devotee. You get bhakti from a person who has bhakti. You don't get it just by chanting Om. Отвечая на ваш вопрос, я так не думаю, что можно получить милость преданного служения от имперсональной медитации. Милость приходит, или духовное пробуждение приходит только по милости преданного, а не от имперсональной медитации. Бхакти можно получить только по милости того, кто носит в себе бхакти, а не от повторения Ом. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Следующий вопрос Матаджи Хладини, ваш. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Сегодня сказали, что Кришна своему преданному предоставляет все возможности. Как вот Арджуне он мог на любую планету, да, попасть. Как вот, поклоняясь Кришне, не запопасть вот этот вот в корысть, что я поклоняюсь Кришне, и как бы он мне даст все возможности. Как вот не попасть в эту корысть? The question of Mataji Hladini. Guru Maharaj, you mentioned in the class that Krishna gave to his devotee all facilities, like Arjuna with connection with Krishna can do everything and come everywhere. So how can we stay ourselves from some proud, from some selfishness that I am as Krishna's close servant, so I may do everything and say everything and so on? Oh, you just have to be realistic and see what you can do and see how poor you are actually as a representative of Krishna, that we're not able to do very much. Although you may claim that you're a representative of Krishna, we're not really doing very much. Our service is very insignificant. Нужно оставаться в трезвом уме, быть реалистичными и понимать, что мы не так много можем сделать своими собственными усилиями, не так много можем что-то от себя совершить. Мы всего лишь представители Кришны на самом деле. We still have so much trouble fighting against the material energy. We're still bewildered by Maya. You know, but we're claiming we're representatives of Krishna.
Мы на самом деле постоянно сражаемся с материальной энергией, нам так сложно это все, в этом сражении выиграть, что мы просто, как сказать, поддерживаемся по милости Кришны. And we see the example of Arjuna, that Arjuna, when he was with Krishna, he could do wonderful things, but as soon as Krishna left, he was defeated by some ordinary cowherd people. Даже взять пример Арджуны, ведь Арджуна мог все эти чудесные вещи совершать, пока Кришна присутствовал на земле. Как только Кришна ушел, Арджуну победило просто несколько пастухов обычных. So whatever we can do, we should understand it is simply by the grace of the Lord and his representatives. Поэтому, что бы мы ни делали, мы должны всегда помнить, что это происходит по милости Господа и его представителей. That we ourselves can do nothing on our own. We just have to, I mean, it doesn't take a lot of difficulty to remember how limited and how weak we are in contact with the material energy. Сам мы ни на что не способны, и мы можем увидеть, насколько мы ограничены и слабы перед лицом материальной энергии. And constantly chanting Hare Krishna and preaching the philosophy will help you. Постоянное повторение Харе Кришны и глубокое изучение и проповедь философии поможет вам. Just like in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya delivered the leper Vasudev. He embraced him and he cured his body. His body had been filled with worms due to leprosy. But Lord Chaitanya came and embraced him, and the leopard Vasudev's body was transformed into a very healthy and strong body. So the leper Vasudev felt very bad. He said, it will be easy for me to be a victim of Maya, and I want to enjoy sense gratification. So Lord Chaitanya told him, so you have to constantly chant the Maha Mantra, and you have to preach Krishna consciousness. That will protect you from Maya. Этот удивительный пример приводится в читании Чаритамрити, когда Господь Чайтанья освобождает прокаженного Васудеву. Тело Васудевы, больного проказой, кишело червями, но Господь Чайтанья, несмотря ни на что, обнял его, и его тело моментально исцелилось и стало здоровым. И Васудева Датта испугался, что теперь он может, вследствие того, что у него все хорошо, скатиться на уровень чувственного наслаждения, на что Господь Чайтанья сказал: тебя спасет постоянное повторение Харе Кришна и проповедь философии сознания Кришны, послание Кришны. Okay? Ага, это понятно? Да, спасибо большое, Харе Кришна. Yes, thank you, Guru Maharaj, Hare Krishna. Next question is Mataji Navakishori. Харе Кришна, мои поклоны, дорогие преданные, нижайшие поклоны. Вопрос, да, задам? Ага, Харе Кришна. Да, пожалуйста. Я немножко вот запуталась. Вот сейчас Махарадж сказал, что все есть Кришна, и он так раньше думал, что все есть Кришна, да? Как бы называя себя Майвади я был, да? А вот здесь вот мы сейчас изучаем по Вайбхаве, вот Пхишмадев, он молитву произносит, вот, где он говорит, что хотя материальный мир создан из него одного. И у нас есть еще вот этот, как Мадхупати Прабху, он тоже говорил, что здесь все есть Кришна на самом деле. Этот материальный мир, он не мог бы существовать, если бы, ну, это как вот понимать, немножко это запуталось. Спасибо большое, Харе Кришна. The question of Mataji Navakishori, you mentioned how you, when you first time came to temple, said that everything is Krishna and this is like Mayavada.
In the same time, in the same time, we know that Bhishmadev, for example, in his prayer said that material world come into you, Krishna. And also in Shastras, we study that everything is Krishna. So I have a misunderstanding. So this philosophical position that everything is Krishna, is coming from Krishna. Is it Mayavada or not? Well, yes, everything is Krishna, but at the same time it's different from Krishna. Все исходит из Кришны, все из Кришны, с одной стороны, с другой стороны, одновременно отлично от него, лично от него, от его как личности. One in quality, different in quantity. Отличается количеством и качеством. Количественно он един, качественно отличен. There's one supreme eternal over all eternals. Just because we are eternal doesn't make us God. There's one supreme eternal being over all the eternal beings. Как я привел цитату, существует высшее, верховное, вечное существо среди других вечных существ. То, что мы вечные существа, не означает, что мы верховное существо. And there's one conscious being, supremely conscious over all conscious. We may be conscious, it doesn't mean that we're God. There's one supreme conscious being, and that is the Supreme Lord. Существует высшее сознающее существо, и то, что мы сознающие существа, не значит, что мы высшее сознающее существо. So there's a difference between the Lord and the living entities. One is the master and the other is the servant. В этом принципиальное различие Бога и живых существ. Он господин, все остальные его слуги. But Mayavada philosophy is to think that we're all one. Тогда как философия Майявады говорит, что мы есть одно, мы все одно. I am God, you are God, we're all one. We're all the Supreme, we're all Brahman. We're all one. Я Бог, вы Бог, мы все одно, мы все Браман, мы все едины. А я, знаете, немножко о другом. Это понятно, это все понятно, что мы частички Господа, да. А я совсем о другом. Я имею в виду, вот не существовало бы в этом мире, если бы не взаимодействовало бы с энергией Господа. Вот про это, вот что здесь все есть, энергия Господа все есть. Угу. Немножко не понял вопрос, матушка Наватишвили. Да, вот, да. Вот это понятно, что мы никогда не станем там на положение Господа. Я знаю, что мы вообще мизерные, ничтожные, да. А я имею в виду, что вот все, что мы видим в этом материальном мире, без прикосновения Господа оно бы не имело такой формы, не имело бы такого этого значения. Все пропитано энергией Господа. Правильно я думаю? А вопрос в чем? Вот про это имела в виду, что есть везде Господь. И пропитано все его энергиями. Я про это хотела сказать. Понял, ясно. То есть уточнить так ли. So can we say that everything in this material world is the reflection of Supreme Personality of Godhead? Is it right? It's a perverted reflection. Это отраженное, искаженное отражение. Или перевернутое. Спасибо большое. Харе Кришна. Thank you, Hare Krishna. And the last question. Последний вопрос на сегодня. В чате у нас вопрос Матаджи Нитайпатни Давидаси. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Общаясь с индусами, можно узнать, что на алтаре у них стоит Рада, Кришна, Ганеша, Дурга, Деви, Сай Баба. Нормально ли это? The last question from Mataji Nitai Patni. Thank you for your class. The question is, sometimes when we associate with Hindu people, we see that in their altar there are Radha, Krishna, Ganesha, Durga Devi, Sai Baba. Is it right or not? No, it's not right. Because they're not all on the same level.
we have to understand what is the position of these different devatas. They may be on the altar, but they shouldn't be on the same level. We put Krishna, Radha and Krishna on the top, above them. Now other people, then they're, well, first of all, Sai Baba, that's something else. That's total, he's a Mayavada. He's propagating the Mayavada philosophy. We wouldn't like to promote him. Other gods like Ganesh and Lord Shiva and so on, they have to be understood in relation to the Supreme Lord. So they have to be understood. We can find for appropriate verses in the Brahma Samhita, the prayers of Lord Brahma. Lord Brahma describes about the position of Ganesh and Lord Shiva and Durga and these people. It's all described by Lord Brahma. Нет, отвечая на ваш вопрос, это ненормально, потому что они не должны находиться на одном алтаре, они находятся на одном уровне. Поэтому их нельзя помещать всех в одно место. Мы ставим в центр Господа Кришну и Радху, поскольку они являются центром и источником всего. Что же касается полубогов, то для них выделяется отдельное место или ниже уровень. Что касается Сай-Бабы, мы вообще его не продвигаем и не поддерживаем его философию, поскольку он исповедовал философию Майявады. Что же касается полубогов, как Ганеш, Дурга, Господь Шива, то в Брахма-самхите сам Господь Брахма говорит, что они не находятся на одном уровне, а исходят от Верховного Господа, и понять их можно только в связи с положением, с пониманием положения Верховного Господа. So if you just put everybody there on the altar, all right, it means you don't have much knowledge. You don't want to disrespect everyone, so you just have a collection of all the different pictures and so on. It becomes a very hodgepodge thing. It doesn't have it's not really authoritative. It's not approved by the acharyas. It's just simply a mixture of everything. И часто люди собирают у себя целый иконостас просто потому, что они все смешивают в какой-то некий такой, как говорится, компот, и у них получается все в совокупности, но это не поддерживается ачарьями. So if you put everyone on the same level, it becomes disrespectful to those who are the supreme. И когда люди все помещают на один уровень, они не понимают, кто является верховным. If someone's the president or the prime minister, and you put him on the same level with the mayor of a small town, then it's not very nice. Очевидно, что если мы ставим на один уровень президента страны, премьер-министра и мэра малюсенького городка, то это не является правильным. So we want to understand the relative positions of each and every one, and then give them the proper respect which they deserve. Поэтому мы должны обладать правильным знанием и выражать соответствующее почтение в соответствии с занимаемым положением той или иной личности. And it's not just a question of which one you like and which one you don't like. You have to understand their actual identity and position. И это не вопрос тому, что нам кто-то нравится или кто-то не нравится. Существует конкретное положение, и необходимо выражать уважение в соответствии с занимаемой должностью. Okay. Надеюсь, Clear? это понятно. Это понятно, надеюсь. The question was in a chat. Maybe the participant cannot answer now.
And we have a small final question from Emin. Can you have time for a few minutes, maybe 2 minutes? Okay. Эмин Прабу, задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Это будет Харе последний Кришна. вопрос. Спасибо вам за первый ответ тоже. И последний вопрос насчет звука Ом. Опять, простите, затрагиваю это. Хотел себя поправить с вашей помощью, да. Очень, пожалуйста, помогите, как относиться вообще к звуку Ом? Например, он существует там в пранама-мантрах, да, например, Ом Уграм Вирам, или в пранама-мантре Шрила Прабхупады, Ом Нама Ом Вишнупадая. То есть помогите, в каком умонастроении относиться к звуку Ом, чтобы долгое время не заблуждаться и не совершать оскорблений в духе майявади и имперсоналистов. То есть как относиться к звуку Ом, как правильно преданные должны относиться. Thank you, Maharaj, for your answers. And my last question about Om vibration. How can we deal with Om? How can we our relation with Om Pranava? Because in many mantras we say Nama Om Vishnupada, and in all mantras also. So how proper understand Tattva of Om sound? Well, we understand Om as a sound representation of Lord Krishna. Правильное понимание, что Ом — это звуковое воплощение Верховного Господа Кришны. It's an impersonal representation of Krishna. Это безличное проявление Господа Кришны. But we should understand that Krishna is not only impersonal, he's also a person. Но Кришна не безличен, он также и личность. The impersonal feature is only one part of the presentation of Krishna, the absolute truth. Безличный облик — это одно из аспектов, одно из граней верховной, абсолютной истины, верховной личности. So, yes, people chanting Om, they should go on and understand the nature of the absolute truth. That the absolute truth is not just simply only sound, but he's also a person. Люди повторяют Ом, но они не знают философское положение Верховного Господа. Верховный Господь — это не просто звуковая вибрация, это верховная личность. So it often leads these people chanting Om, they're usually impersonalists. Чаще всего с этим взаимодействуют и персоналисты. So we want to encourage them to understand the nature of the absolute truth, that it's not just only Om, it's not just only sound, but there's personality there also. Мы же хотим донести послание, что Верховный Господь — это не просто звук, это личность. But you'll find people worshipping Om and chanting Om, they don't understand that there's a personality. Но мы находим, что те люди, которые поклоняются звуку Ом, они на самом деле имперсоналисты. So Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, Pranavam sarva Vedeshu. He said, I am the syllable Om in the Vedic mantras. Yes, this is one aspect of Lord Krishna, but there's so many other aspects of Lord Krishna also. В Бхагавадгите сам Кришна говорит про Нава Сарваведешу, я звук Ом в ведических мантрах, но это один из аспектов проявлений Господа Кришны. Это не единственный его аспект, не единственное проявление. And then Lord Krishna says to Arjuna, you don't need all of this detailed knowledge. He said, with a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. Кришна подтверждает это, говоря Бхагавадгите Арджуне, всего лишь маленькой частью своего проявления поддерживаю и проявляю этот материальный мир. So that single fragment, that is the super soul. The super soul is just a partial expansion of Lord Krishna.
это небольшая маленькая часть, это сверхдуша. И сверхдуша — это также частичное проявление Кришны. We say there are three aspects to the absolute truth. There is Brahman, Paramatma, and Bhagavan. So you want to understand the absolute truth, you should understand in full. You should understand not only Brahman and Paramatma, but also Bhagavan. И абсолютная истина проявлена в трех аспектах: Браман, Параматма и Бхагаван. Это не один аспект, а три разных, три проявления. Okay. Угу. Надеюсь, это понятно. Харе Кришна, Махарадж. Спасибо вам от сердца. Спасибо вам. Okay, thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you so much, Maharaj, for Yeah. your instructions. Okay. We may finish. No? No more We questions? may finish, Maharaj. Okay. Нет больше вопросов, Вайшнава? Thank you very much for translation. Thank the devotees. Thank you very much for... Hare Krishna. Спасибо большое, Вайшнавы. Кришна, большое спасибо вам. Спасибо за прекрасный перевод. Хари Бог. Замечательный перевод. Бхакти Вигнавинаша Нарасимха Махарадж ки чай. Шилпрапада ки чай. Харе Самавета Я- Бхактавринда ки чай. Хари Бог. Спасибо, дорогие преданные. Ванчика Патрупеща, Крипа Симховича, Патита Напава Непьевачного, Пью Намо Намаха.